Namna bila shaka ni tarehe hizo 14 mwezi ni wa 7 mwaka wa 2021 tukikujia moja kwa moja kutoka kaunti ya 16 ambayo ni kaunti ya Machakos, kaunti ambayo kufikia sasa ina wadi 40 na bali na kuwa na wadi hizo 40 ina maeneo bunge 8. Wadi hii ama kaunti hii ikiwa ni mojawapo ya kaunti ambazo zinakuwa kwa kasi, sio tu kwa kukua kwa kasi, lakini bali kuwa na wingi na idadi ya wapiga kura, na wengi wakiwa tu sio kutoka jamii moja. Na kutoka hapa mjadala wa moja kwa moja kuhusiana na masuala ya ugavana, tutakuwa tukiangazia wale ambao ni wawaniaji watano wa ugavana kutoka kaunti hii ya Machakos, na ambapo wote watakuwa wakitueleza ni yepi ambayo wanabeba na ambayo wanaashiria watendea waledi wakazi wa Machakos. Na ndani ya ukumbi huu wa hoteli ya Semara tutakuwa vile tukipata kusikia kutoka kwa mwananchi ni kipi ambacho wangependa kipate kutekelezwa. Mimi nafahamika kama Elizabeth Mutuko, lakini upande ule wa pili yupo mwenzangu Andre. Bila shaka Andrin, tukiendelea kupambana na masuala mawili matatu kuhusiana na mitandao, utaniruhusu nipate kukuchambulia wale ambao ni watano wanawania nafasi hii ya ugavana, akiwemo Seneta Johnson Mudhama ambaye alikuwa seneta wa kaunti hii ya Machakos na ambaye anawania kupitia tiketi ya UDA. Wa pili ni Nzioka Waita ambaye anawania kupitia chama cha CCU, na watatu akiwa ni Francis Maliti ambaye ni wa maendeleo Chapchap. Wanne akiwa ni Rose Mulwa ambaye ni wa chama cha Liberty Party, na watano akiwa ni wa Wiper ambaye ni wa Vinya Ndeti. Lakini kwa wote kwa pamoja tulipata kualika katika mjadala huu ili kuweza kuelezea wananchi ni yepi ambayo wangeweza kuwatekelezea katika masuala mbalimbali ya uongozi, na endapo ni bora ni kipi ambacho kinawafanya kukuwa bora. Kumbuka unaweza kufuatilia mjadala huu kupitia 22047 na vile katika mitandao ya kijamii @TV47 Kenya pale Facebook, na ukurasa wetu wa Twitter. Ukurasa wangu binafsi ukisalia L_Liza, na vile Andrin Kilemi_ na vile katika masuala mengine utakuwa unaweza kutoa kauli yako kuhusiana na yale ambayo yanahusiana na mjadala huu, na sio hilo tu, vile kuhusiana na maoni yako kuhusiana na mjadala wenyewe. Lakini kwa sasa niruhusu katika ukumbi huu wapate kuingia wale ambao ni wawaniaji wamefika katika ukumbi huu wa Semara, na wa kwanza kuingia atakuwa ni Francis Maliti. Francis Maliti ndiye wa kwanza kutufungulia ukurasa katika ukumbi huu wa Semara. Endapo ungependa kufahamu mengi kuhusiana na Francis Maliti, kwa wakati mmoja alikuwa ni naibu gavana, wadhifa ambao alijiuzulu ili kuweza kuwania nafasi hii ya ugavana katika kaunti hii ya Machakos, na ambayo ni kaunti ya 16. Bali na hilo, yeye aliweza kuhudumu katika kaunti hii ya Machakos, na kama nilivyokuelezea ni kwamba anaingia moja kwa moja na anawania kupitia chama cha maendeleo Chapchap. Karibu sana mheshimiwa. Na vile nilivyokuelezea awali ni kwamba wote watano tulipata nafasi kualika, ila wale ambao utakao waona katika ukumbi huu ni kuashiria kwamba hao ndio waliokubali mwito wetu. Wa pili kuingia katika ukumbi huu ni Rose Mulwa. Rose Mulwa ni mmoja wa wale wanaowania nafasi ya ugavana katika kaunti hii ya 16. Wote wakimezea nafasi hii mate na wakiwa matumaini ya kwamba wataweza kuboresha maisha ya Wakenya na wazalendo wa taifa hili na kaunti hii ya 16 ya Machakos. Wa pili kuingia katika ukumbi huu ni Rose Mulwa. Rose Mulwa ameweza kuhudumu katika nafasi mbalimbali za serikali, na akiashiria kuwa yeye ndio bora, kwani tayari ana uzoefu katika masuala ya serikali na ana uwezo wa kuweza kubadilisha maisha ya wakazi wa Machakos. Karibu sana Rose Mulwa. Watatu kuweza kuingia katika ukumbi huu ili kuweza kujadili ama tuweze kujadiliana masuala kuhusiana na kaunti hii ya 16. Atakuwepo ni Senator Johnson Mudhama, na ambaye tunaarifiwa na mwelekezi wangu atakuwa akiingia katika kipindi cha dakika 2-3 zijazo. Lakini mpenzi mtazamaji, kumbuka unaweza kufuatilia mjadala huu kupitia 22047 mitandao ya kijamii @TV47 Kenya pale Facebook, na ukurasa wetu wa Twitter.
Kama nilivyokuarifu awali ni kwamba kaunti ya Machakos ni kaunti ya 16 katika taifa hili la Kenya kati ya kaunti 47. Kaunti ya Machakos ina wadi 40 na kwa miaka 10 iliyopita ni kwamba kaunti hii ilipokea zaidi ya shilingi bilioni 55. Lakini je, hizi fedha zilitumika vilivyo? Na wale ambao wanapania kuingia katika nafasi hii wataweza kuboresha hili zaidi na zaidi? Kwa sasa nitaanza kwa kuwapokea karibuni sana. Asanteni kupata nafasi kuzungumza nasi. Upande huu wa pili ninayo maagizo ambayo yataweza kuongoza mjadala wetu siku hii ya leo. Maagizo haya ndio yatakayo kutuongoza katika masuala ya kuweza kujadiliana. Kitu cha kwanza ni kwamba hamna matumizi ya lugha ya matusi. Endapo utaweza kuuliza swali, kwa vyovyote vile isiwe ni matusi na kusiwepo na lugha ambayo ni ya kukoseana heshima. Ya pili ni kwamba wale wanaofuatilia mjadala huu wanaweza kuzungumzia ama wanaweza kuzungumza kwa muda wa dakika 2 tu. Ya tatu ni kwamba maswali yanayoruhusiwa katika mjadala huu ni kwamba yanahusiana tu na masuala ya uongozi. Masuala ya maisha ya mtu binafsi tutaachana nayo na tutaweza kukubaliana na hilo, na endapo uelekezi wangu watahisi swali ambalo limeulizwa kidogo linahusiana ama linauingilia ule ubinafsi wa mtu, kidogo hatutaruhusu kuweza kujadili hilo, lakini una uhuru wa kuweza kuuliza swali lolote kuhusiana na mjadala huu na yeyote ambaye yupo mahali hapa, ili kuweza kupokea kile ambacho unahitaji kujua kabla ya kuelekea kupiga kura ambayo ni Agosti tarehe 9. Itaanza moja kwa moja. Nitaanzia kwake Francis Maliti, manake yupo karibu nami. Kwa kipindi cha dakika 3 utuelezee Francis Maliti ni nani na ana ujuzi wa aina gani na ni kipi kilimfanya kuingia katika masuala haya ya uongozi na haswa kuwania nafasi ya ugavana katika kaunti hii ya Machakos. Kwa jina ni Francis Maliti. Hivi sasa mimi ni naibu wa gavana Machakos County, na mimi nimefanya kazi kwa serikali kwa zaidi ya miaka 32. Nafikiria mwaka huu ndio mwaka wa 32 kwa serikali kuu. Wakati hatukuwa na serikali za ugatuzi nilifanya miaka kama 23 na baadaye nikajiunga na serikali ya kaunti ya Machakos mwaka wa 2013. Mimi ni mwandishi, mimi nina degree ya engineering na pia niko na masters ya ile tunaita MBA, na nina ujuzi mrefu sana wa kufanya kazi kwa serikali. Na jambo moja ambalo linanifanya niwanie hiki kiti ambacho ni cha ugavana Machakos County ni kwa sababu mimi nimefanya kwa hii county na nimeona matatizo ambaye wananchi wanapata. Nimeona zile tunaita aspirations za wananchi wa Machakos, na nimeelewa vizuri sana ni wapi wana Machakos wanataka kuenda kimaendeleo, na nimeelewa vizuri sana ni shida gani wanakumbana nazo hivi sasa. Kwa hivyo ule uzoefu ambao nimepata ama ile experience ambao nimepata nikifanya kazi kwa serikali, nafikiria utakuwa wa kusaidia zaidi wakati mimi ni gavana wa Machakos. Na sitaki kuwa gavana tu kwa sababu ati watu wanataka kuwa magavana ama kwa sababu nataka jina kubwa. Nataka kuwa gavana kwa sababu niko na maono ya ni wapi tunahitaji kupeleka Machakos kimaendeleo. Na hapo baadaye nafikiria utanipatia nafasi, kwa sababu hii ni introduction tu ya kusema ni maoni gani ambaye niko naye ya kuendeleza Machakos mbele. Nimekusikia na natumai kwamba wananchi vile vile wameweza kusikia ni kwa nini unataka kuwa gavana, lakini nitakuwa nikiuliza maswali mengine kuhusiana na hilo. Lakini naarifiwa na waelekezi wangu kwa sasa tutamruhusu ambaye ni Johnston Mudhama wa chama cha UDA na mwaniaji wa ugavana katika kaunti hii ya Machakos kuweza kuingia ukumbini ili kujiunga nasi kwa ajili ya mjadala huu. Kabla sijaingia kwake, Bi Rose Mulu apate kutuelezea mengi kwa nini anataka kuwa gavana na yeye ni nani. Lakini kwa sasa tunamruhusu ambaye ni Seneta Johnston Mudhama
na mwaniaji kupitia tiketi ya UDA kuweza kuingia hapa. Uzoefu wake ni kana kwamba alihudumu katika seneti na vilevile alihudumu kama mbunge na vilevile aliweza kuhudumu katika masuala mbalimbali ya uongozi, na kwa sasa akiwa ni kiongozi wa chama cha UDA. Lakini tukiendelea na hilo, nilikuwa nimeuliza swali hili, ni kwa nini unafikiria wewe ni bora kukuwa gavana? Ni kipi ambacho kinakufanya wewe bora kushinda wale wengine? Bi Rose Mulwa. Asante sana. Kwa majina naitwa Rose Mulwa. Mimi ni party leader ya Empowerment and Liberation Party and I'm seeking for gubernatorial seat in Machakos. And I want to say that Machakos ni pahali nimezaliwa, ni pahali najua a lot about Machakos problems. Kwa hivyo naitisha hii kiti ya governor, si ati ni sababu ni wakati yangu ya kuingia, ni sababu najua ule yako wakati yake imeisha na anatoka na kuna nafasi. So I'm asking for this seat, manake Machakos nimeenda around na najua ile shida iko hapa Machakos, na najua wakati Machakos wanataka leader na wanataka manager. Hii wakati wanataka manager kwa sababu tuko na resources na tunataka manager anaweza kuongania hiyo resources. Nimekusikia, ni kipi ambacho kipya unaleta katika uongozi wa Machakos? Kile nalete kipya, nalete leadership ile iko na accountability. Nataka ile kumaliza ile corruption ile iko hapa Machakos. Manake hapa Machakos tuko na resources, tuko na resource people, tuko na natural resources, lakini tuna lack leader, kiongozi na manager. Unaamini kwamba una hayo yote? Wananchi watakuwa wakichambua hilo baadaye. Nikirejea kwako, Mheshimiwa Francis Maliti, unasema umehudumu kwa zaidi ya miaka 23 na ukiwa umehudumu katika masuala ya uongozi, lakini ya hivi punde ni kwamba umehudumu kama naibu wa gavana, na ukasema kwamba unahisi kwamba shida ambazo umeona katika kaunti hii ya Machakos ndio chanzo kikuu cha wewe kuweza kufuata na kutaka kukua katika nafasi ile ya kwanza. Lakini wengi watashangaa katika nafasi ya pili, mbona haukuboresha haya mambo? Nataka nikukumbushe kwamba mimi sikuwa gavana, mimi nilikuwa naibu wa gavana. Kwa hivyo mimi sikuwa kinara katika maongozo ya Machakos County. Kwa hivyo wakati mimi ndio nitakuwa gavana, mimi nitakuwa na vision yangu. Nimefanya kazi na gavana Mutua kwa miaka kama 10 hivi. Alikuwa na policy agenda yake. Maliti atakuwa na policy agenda yake, na hiyo ni kawaida. Ukiangalia hata nchi nyingi sana, ukiangalia naibu wa gavana ama vice president kwa mfano, iwe ni nchi za ng'ambo hapa ama hapa Kenya, utapata kwamba wakati mnaongoza ile vision bearer ni ule president ama ule gavana. Lakini wewe wakati sasa unagombea kiti kama hiki, sio lazima nigombee na maono kama yale yalikuwa ya gavana Mutua. Maono yangu ni tofauti kabisa. Yangu itakuwa ni 360 degrees. Manake kuna mambo mazuri ambayo tumefanya na gavana Mutua, lakini wakati tulikuwa tunafanya pia niliona kuna mambo mengine ambaye hatukutumiza kwa njia ambayo inafaa. Kwa hivyo yale ambayo niliona yametendeka mzuri, hayo nitaendeleza. Yale niliona kwamba hayakutendeka vizuri, hayo nitarekebisha, na pia nitaleta mambo mengine yangu kama Maliti ambao ni maono ambao niko naye. Nataka uangalie nyuma upate kuona kwamba mimi wakati nilikuwa nafanya kwa serikali kuu, nilikuwa katika serikali kutoka kwa gazi za chini kabisa, nikawa director wa Vision 2030. Nikatumika pale kama director wa Vision 2030 kupanga mipango ya maendeleo ya Kenya, kupanga maendeleo ya economic development ya Kenya. Kwa hivyo ule ujuzi wangu sasa ambao nilipata wakati huo, ambao ni ujuzi nilipata locally and internationally, ndio nitatumia sasa kupanga kama Maliti, kama gavana wa kaunti ya Machakos, sasa kuinua hali ya maisha ya watu wa Machakos, tuwaweke kwa kiwango ambacho kinahitajika. Nimekusikia na ninakuelewa, lakini watasema kwamba naibu wa gavana ama naibu yeyote, wadhifa wake huwa ni kuweza kumwelekeza
yule ambaye wapo pamoja katika jinsi ambavyo wewe uko na naibu wako ili kutembea pamoja. Unataka kutuambia kwamba haukupata nafasi ya kuweza kuelekeza, ama ulinyimwa ile nafasi, ama kidogo ulikuwa nyuma, ama ilikuwa namna gani? Ni kweli unaweza kumwelekeza mtu ambaye ni mkubwa wako, lakini ukimwelekeza si lazima akubali. Sio lazima akubali jinsi unamwelekeza, kwa sababu ndio boss. Hata mimi nikiwa boss naweza kuwa na watu wananielekeza, lakini most of the times, ama mara nyingi, utapata kwamba ile vision ambaye niko naye pengine ndio nataka kuimplement, lakini si jinsi vile watu ambao wamenizunguka wanaelekeza. Nimeposikia nitakuwa nikiuliza maswali mengi kuhusiana na hilo, na haswa zaidi kuhusiana na utendakazi. Tuingie kwake Senator Johnston Muthama, na muwaniaji wa ugavana kupitia tiketi ya UDA. Asante sana kupata nafasi kuwa nasi siku hii ya leo. Kwa kipindi cha dakika 3, tueleze wewe ni nani na ni kipi ambacho kipya unaleta katika uongozi wa Machakos, na ni kwa nini uliamua nafasi ya ugavana wala sio nafasi nyingine? Kwanza nishukuru sana kwa nafasi ya kufika na kupata hiyo nafasi kuongea na Wakenya na hasa wananchi wa Machakos. Huu ni wakati mzuri wa kuweza kuchambua na kuelezea ni kwa nini tunaingia katika ulingo wa kisiasa na uongozi. Mimi kwanza nijitaje mwenyewe, siko kwa siasa hii tu ya Machakos kutafuta kiti. Mimi naweza kusema bila uoga wowote kwamba nimesukumwa na uongozi, maana mimi ni kiongozi. Nikiwa kwenye kiti, nikiwa nje ya kiti, mimi ni kiongozi. Nimetetea hawa watu wa Machakos nikiwa mbunge wa Kangundo, nikawatetea nikiwa seneta, nikawatetea nilipokataa kusimama. Na kutosimama kwangu kulidhihirisha kwamba mimi sio mtu tu ninakuja hapa kutafuta uongozi. Ulipokuwa mzito nikaona unakosa mwelekeo, nilikaa kando. Kwa hivyo sasa ziko hapa tu kutafuta hii kiti ya ugavana. Niko hapa kuingia na kuweza kulainisha uongozi wa Machakos ambao umeenda kombo, nikiwa pale nje nikiangalia. Na unajua wakati mpira inachezwa uwanjani, mchezaji hawezi kujua anacheza namna gani. Wale wanamwangalia ndio wanaona wanacheza namna gani. Kwa hivyo sasa nimeangalia, nimeona uongozi umekosa mwelekeo, umekosa njia, wananchi wa Machakos wameteseka kwa miaka 10. Kwa hivyo sasa nataka kubadilisha huo uongozi, nilete uongozi, sio ukubwa wa kiti, sio kukalia kiti. Nilete uongozi ambao utatoa matunda na utaweza kusaidia watu wa Machakos kulingana vile inatakikana kuwa. Nikiangalia tu kwa mfano, taje machache. Miaka 10 imepita. Kaunti ya Machakos imepata karibu shilingi bilioni 150. Nashangaa hivi leo uwezi kutembea Machakos ukaona alama ya maendeleo ya shilingi bilioni 1, wacha 150. Mimi nilifanya kazi ya umbunge nikiwa Kangundo, nikafanya na shilingi milioni 75. Ukienda leo Kangundo utaonyeshwa kazi ya milioni 75. Ilikuwa ni constituency mbili, kwa ni Kangundo ya juu na ilikuwa ni Matungulu kwa pamoja. Kwa hivyo sasa naingia kuinua uongozi wa Machakos, kuleta heshima ya Machakos, kuifanya Machakos kaunti ambao ukiitazama unaweza kutambasamu kuiangalia wewe mwenyewe. Wamesikia wananchi azma yako, lakini namuona Maliti kwa dakika moja anataka kukujibu kuhusiana na masuala ya uongozi wa Machakos ambao wanasema kwa muda wa miaka 10 fedha ambazo ziliweza kupewa kaunti ya Machakos hakuna hata bilioni 1 inaonekana. Maliti? Mimi sikubaliani na ndugu yangu Senator Muthama kwa hayo, kwa sababu hizi ni siasa amekuwa akiendeleza hasa wakati alikuwa seneta na hasa wakati huu ambaye alitoka kuwa seneta. Ningependa kumweleza kwamba hivi sasa amekuja na mabarabara ambayo iko na lami, ambayo imewekwa na kaunti ya Machakos.
Nikitaja mabarabara chache tu, kuna barabara ya kutoka Makutano kuenda Kidhimani ambaye ni kilomita 33. Nikitaja ingine ambayo iko karibu sana na yeye ni barabara ya kutoka hapa Kadhiani kuenda Kangundo, yeye huwa anaipitia. Nikitaja na nitaje pia karibu na yeye sana, kuna hospitali Kangundo ambaye huwa anahudumia watu. Nikitaja karibu na yeye pia Tala Town, mahali yeye ndiye amejenga hapo Tala Town, yeye kwa sababu najua kwake. Kuna boo iko hapo karibu na wewe Bwana Mudhama, inaitwa Katine. Hiyo Tala Town tumeongeza ile tunaita miundo mbingu ambaye inazidi zaidi ya bilioni 1. Unasema sasa nikisikia akisema Machakos yote kwa wakati wote ambao hii serikali ya kaunti imekuwa, hakuna development ambayo imefanywa imefika kiwango cha bilioni 1, basi nimeanza ku doubt. Na mimi najua yeye ni mwanabiashara, mimi najua yeye ni mwana siasa ambaye ni hodari. Nimeanza sasa ku doubt hiyo element yake ya kuhesabu bilioni 1 inaweza fanya kazi gani. Tutakuwa tukichambua hayo baadaye, maana tutakuwa tukiangazia mgao ambao umekuja katika kaunti hii ya Machakos kutoka kwa serikali na vile vile ukusanyaji wa ushuru miongoni mwa masuala mengine. Lakini mimi nigusie kidogo tu. Sasa kaka yangu mdogo hapa ameanza kujirudia maneno yake yeye mwenyewe. Alisema gavana aliyoko anafanya kazi na akili yake. Amesema hawezi kumshauri. Amesema anakubali kuna mambo imeenda kombo kwa maneno yake. Na akasema yeye akiingia analeta siasa yake yeye mwenyewe. Sasa amekubali kulia tumefanya, kushoto hatukufanya. Ni lipi sasa tunazungumzia? Wacha tuingie kwake Biroz Mulwa, naona unataka kusema kuhusiana na hilo, manake kulingana na Seneta Mudhama ni kwamba bilioni 1 haiwezi kuonekana katika maendeleo ya kaunti. I think I want to add on this. Nimeenda around Machakos, you can't tell where that one, even alone 1 million, half a billion is. Nimeenda around Machakos, ile umaskini iko Machakos, ile shida iko Machakos, ni kusema Machakos yote iko katika chumba cha maututu. Machakos, all the sectors are in ICU. Tuseme maji, hata tuanze hapa Machakos town, saa hii huwezi ona, ni giza tupu. Hata karibu nichelewe sikuona ma street iko namna gani. Hakuna stima hapa, tuanzie hapa. Wakati tulikuwa na ile moto hapa, ni mimi nilikuja kutafuta maji tuzime hiyo moto, ilikuwa hapa. Hakuna maji Machakos, na si hapa town, county zima hakuna maji. Wamesema wametengeneza bores, hakuna maji. Mahospitali haina dawa. I'm busy giving gloves in hospitals. Hakuna dawa, hakuna gloves, watu hawajalipwa mishahara, watu hata wajaenda ile continued education. Na kuambia hapa Machakos shinda ni mingi, chakula hakuna, hata tunapeana chakula iko. Kwa hivyo what I'm trying to say, I think kama our brother aliona hii governor alikuwa hapo hawezi hii kazi, angejishuru huyu aseme I step aside. Alafu manake sielewi na hii maneno inaendelea hapa, ningoje ile siku itafika ili mimi nikuje niongoze. Lakini kusema alingojea mpaka miaka 10 ishe, na tumeona watu wa Machakos wameenda ICU. Na unajua mtu akiwa ICU either anaenda mochari au anaenda nyumbani. Hapa Machakos tunataja watu wapya, si wale walikuwa kwa ofisi, ili watu wapya waje waanze mwelekeo mpya. Mheshimiwa Maliti namuona kidogo anatabasamu, sijui ni kipi ambacho kinamfurahisha katika mjadala huo. Kidogo atueleze kwa nini anataka kurejea wakati ambapo kaunti ya Machakos iko katika hali mahututi. Unajua, ingawa ni wakati wa siasa, lazima tuseme ukweli. Na nafurahia kwamba ingawa tuko hapa studio, kuna wananchi wako pale nje ambao wanajua ukweli. Wakati Madam Rose anasema hakuna maji, mimi nataka kutaja kwamba sisi tulichimba boreholes 660, na hizo boreholes mimi naweza taja moja kwa moja. Nitaanzia kwanza mahali Mudhama anatoka, Katine borehole. Can you call now and ask whether
Katine Bo, which is just near, it's less than a kilometer from your home. Mlienda kuweka ile shawa kwa nyumba ya mkonge? Katine Bo is operating. Haina simiti, haina nini, mkafunga tangi nje, mkaweka fereji. Nafikiria nikisema hivyo wananchi. Ni masuala ambayo nataka nitaje mengine. Mahali pale Kangundo, Masewani Bo. Nikitaja kutoka mahali nimeketi hivi, mahali nimeketi hapa, kuna Mungala Bo hapa, kuna Mukune Bo. Nimetaja chache tu. Kwa hivyo wakati wanasema hakuna maji. Umesema kwamba ni 600. 660 ambazo mlifanya na kufuatilia katika uongozi wenu. Yes. Ni zipi ambazo mnaweza kusema ni functional kufikia leo ama zinafanya kazi? Hivi sasa naweza kusema kwamba over 80% zina operate. Lakini 20% kwa sababu bores mnajua ni machine kama magari. Ni kama magari tu. Hivi sasa unaweza toka hapa ukienda Nairobi na gari yako na i-brake on the way. Kwa hivyo hizi kwa sababu ni machines huwa zina break wakati wowote, but I can say over 80%, about 80% ziko operational. Na wakati zinavunjika ama zinaharibika, huwa tunafanya mipango ya kutengeneza. Na hata hawa ambao wanataka kuomba kiti cha ugavana, ningependa niwaeleze hapa kwamba hata ukiingia gavana zitakuwa zina break, na zikibreak utakuwa unatengeneza. Kwa hivyo usifikirie changamoto ya maji katika kaunti ya Machakos. Hiyo swali unauliza, unajua mwizi hawezi kuiba hii karatasi afiche pale, alafu unakuja kumuuliza ile karatasi umeiba umeficha wapi? Tutaingia katika hilo gavana na seneta, najua hapo. Ukiangalia vile kaka yangu Maliti anaongea, yeye mwenyewe ameanza, nikisikiza masikio yangu na kila mtu hapa, kwamba yule gavana wake hata kumshauri ni ngumu. Yule gavana wake anafanya kazi na akili yake. Anafanya kazi na akili yake. Yeye analeta siasa yake mwenyewe. Yeye analeta, na akatoa mfano. Alikuwa anatoa ushauri, lakini ni gavana alikuwa achague kwamba atafuata au fuate. Lakini ikifikia kuweza kuchukua miradi ya maji, unasema boss, sio ya huyu, usimsumbue, ni ya Mtua. Nimekusikia seneta. Huyu hakuna kitu anajibu. Nimekusikia seneta, manake hautakubaliana na hilo. Tuingie katika swala. Amekubali ile kazi sio yake. Ni kweli, usimsukume sana, ataendelea mpaka apotee barabara. Mweke katika ile anastahili kuwa. Nimekusikia seneta. Lakini ponea huruma Maliti, maana wewe. Niseme jambo lingine. Niruhusu mwanzo niulize swali langu, kisha kutoka hapo muweze kuingia. Swala na changamoto ya maji ni mojawapo ya changamoto kuu katika kaunti hii ya Machakos na vile katika kaunti zote za Ukambani, na bado tunategewa pesa za kuweza kutekeleza miradi mbalimbali kila uchao. Lakini ninauliza hili, ni viongozi ambao hawapati kupata priorities ama masuala ambayo yanahitajika, ama ni kipi ambacho kinahitajika kufanyika? Nitaanzia kwako Bi Rose Mulwa, sitaki kuanzia kwa hiyo agenda nyingine, nitaendeleza huko mbele, lakini nitaanzia kwako. Unajua katika bajeti ambayo tunapata kila mwaka, lakini swala la maji bado kidogo linakuwa changamoto siku kwenda nyingine. Ni kipi ambacho unapania kufanya tofauti? Nafikiri the first priority ni ile kusimamisha ile corruption iko. Hili pesa iingie kwa account ya watu wa Machakos, ili pesa itumike pahali inatakikana. The first thing ile nitafanya ni kustop hiyo corruption. Hiyo ndio kitu muhimu. Maanake pesa ya Machakos inatutosha sisi zote. The money is enough. What is not there ni accountability. Na wale tunaita managers wa hiyo pesa. Pesa ya Machakos inaonekana inaingia kwa mifuko ya watu chache. Na hiyo inaonekana kulingana na vile tunaenda round, ukienda kutoka saa asubuhi mpaka jioni. Vijana, ilikuwa nasema ni vijana. Sasa watu wazima wote wanasimama kwa barabara, hawana kazi, wanasimama chini ya miti, manyumba, hawana kazi, wana pesa mfukoni, na bila pesa hawana chakula. Kila kitu mbaya sana ni mtu kukosa pesa na awe hana chakula. Maana ukiwa na pesa unaweza tembea alafu utafute chakula hapa na hapa. Lakini shinda mingi hapa Machakos ni corruption na pesa haifikii yule mtu hapo chini. Kwa hivyo kile muhimu sana, mimi nikiingia kama governor, nitafanya ile inaitwa devolution. Nitatumia, I'll be guided by the constitution.
chapter 2 ile article 6 inasema devolution, tupatie services to people. Maanake constitution ya Kenya inasema power belong to the people, na wamepatia hiyo power representatives ili they can represent us. Watu wa Machakos, they lack a person to represent them. Licha ya kuwa wamechagua, wanachagua watu wale mbaya, lakini saa hii tunaona wameenda kukula ile mungu kama wanaume. I sympathize for the men of Machakos because wameingia ile kitu inaitwa munguka, wanaingia ile changa kalubu, wamekula hiyo, na you can't blame them. Maanake wanataka hiyo fikira itulie, otherwise watakuwa madhara na umaskini. Kwako Seneta Mudhama, katika fedha ambazo zinatengewa kaunti ya Machakos kila mwaka wa kifedha, lakini kila mwaka wananchi wa Machakos either wanalia kubebwa na maji ama wanalia ukosefu wa maji. Ni kipi ambacho kinastahili kufanywa ama unapania kufanya kuhakikisha kwamba endapo utapata ugavana hii changamoto imekamilika? Unajua, katika nyanja za maendeleo ni kama vile ukiendesha ngari kwenda Mombasa. Ukitoka hapa mpaka Makutano unakuta kibao inakwambia kuelekea Mombasa na inakwambia ni kilomita 485. Lakini ule kibao hajafika Mombasa. Amekupa tu harufu na mwelekeo utakaofuata kufika Mombasa. Kwa hivyo sasa ni juu ya driver kuingia ndani ya ngari, kuiendesha, akifika salama, akifika Emali, anaona barabara ya kuenda Loitoktok, afuati hiyo, anaangalia kibao inamuonyesha wapi. Ninajaribu kusema nini? Nataka kusema shida ya maji Machakos inataka hapa. Jambo la kwanza la kuangalia ni kuona kwamba sisi kama kaunti ya Machakos, Mungu ametubariki namna gani na ile tunaita natural resources. Na ninaweza kukutajia kwanza Athi River, mto wetu huu. Uongozi wa Machakos au kufikiria kwamba tuna ile mali ya asili ya maji kupitia mto Athi na kutafuta njia ya kusimamisha watu wa Nairobi kutupa takataka hapo na kuona hiyo maji imetengwa, imesafishwa, imesafiri kutoka hapa, inaanzia Athi River mpaka Mombasa. Watu wa Makueni wanaikunywa, watu wa Kitui wanaikunywa, mpaka watu wa Tana River. Mradi number 1. Anakotoka huyu kaka yangu Maliti, kabla hujafika Sofia au baada ya kutoka Sofia, kuna mto unapita pale, unamwaka maji siku 367 masaa 24 kwa siku bila kusimama. Hayo maji yanatoka mto Thika, inapita pale Faranda kwake, inateremka, inarudi mto Thika. Hiyo ni jambo ambalo likisingatiwa zaidi linaweza kukusanya haya maji na kutoshelesha watu wa Machakos. Ukiunganisha na Athi River, mto Athi, itakuwa kuna shida. Lakini sio hiyo tu, na kubaliana na dada yangu hapa kwamba ile pesa iko, lakini mimi ni mshauri, ile pesa ya account, dada yangu, haiwezi kutoa shida ya maji ya Machakos. Unataka kiongozi anaona mbele, anaona serikali kuu na anaweza kuweka uhusiano wake na serikali kuu. Tena juu ya hiyo, unataka mataifa ya nje na uwe una uwezo, akili na hekima ya kutengeneza ile tunaita kwa Kisungu feasibility study. Unaitengeneza namna hii. Kama ni serikali ya Norway, unawaandikia, unawaambia, angalia, nyinyi mnasaidia mambo ya maji hapa, Waitaliano mnasaidia mambo ya maji hapa. Nimefanya hii kwa ujuzi wa kini sana, na ikiwa mtaegeza pesa hapa, mtufanyie mabwawa namna hii, miradi namna hii, shida ya maji Machakos itaisha. Na hiyo lazima iwe imefanywa bila taswiswi. Na juu ya hiyo, sasa yule maneja wa kaunti ambaye ni gavana, lazima sio mtu mlevi, sio mtu anapoteza akili, sio mtu anatangatanga, sio mkora na sio mwizi. Hiyo pesa ikitoka nje, ikija ikiunganishwa na ile dada yetu amesema hapa, itaweza kutoa shida ya maji. Mimi nasema tu miaka 5 mimi nikiwa gavana wa Machakos, my real and serious undertaking, hata kama sitamaliza shida,
asilimia 75 ya maji nitaimaliza kwa miaka 5. Nimekusikia, lakini kabla hatujaingia katika masuala ya wananchi, najua Maliti sijampa nafasi ya kuweza kujitetea kuhusiana na swala hilo la maji, licha ya kusema kuwa walichimba boreholes zaidi ya 600, lakini wanasema mto Athi River umekuwa hapa, vile kuna mito mingine. Ni kitu ambacho katika maono yako unacho ili kuweza kutatua hii changamoto ya maji katika kaunti ya Machakos? Kuna njia nyingi za kutatua ili changamoto ya maji Machakos. Njia moja ni kuhakikisha kwamba tumetumia hiyo mito ambayo imepitia Machakos, mto wa Athi River, mto wa Tana River, na pia kuna zile tunaita seasonal rivers, zile ambazo wakati kumenyesha maji uteremuka tu inaenda mpaka kwa mito mikubwa kisha baharini. Njia moja ya kufanya hivyo, na nataka ukumbuke kwamba mimi ni engineer na naelewa hayo mambo ya kufanya hayo tunaita mabomba ya maji ama mabao. Kwa hivyo nataka nikubaliane na mwenzangu, lakini ni mweleze kwamba zile resources ambazo zinahitajika kutupeleka mahali sisi tuna aspire kuwa katika kaunti ya Machakos in terms of water provision inahitaji fedha zaidi, lakini si zile zinakuja hivi sasa kwa kaunti. Kwa hivyo mimi mipango yangu ni kwamba nita increase the number of dams especially on seasonal rivers, ili wakati kunanyesha hii maji yote isiwe inaenda kwa mito hii mikubwa. Hiyo ni jambo moja. Jambo lingine, nitatafuta machines ambazo zitasaidia wananchi kuchimba zile tunaita dam dogo dogo huku kwa kila household. Kila household tuwe tunaweza kuharvest maji. Wewe hapo karibu tu na nyumba yako huko na damu dogo, na hilo ni mambo tumeona imefanyika sehemu ya Yata. Sehemu ambayo tunaita Makutano. Mahali watu wamechimba dams ndogo ndogo, na hata mvua ikienda wanabaki na maji. Hiyo ni njia moja. Hii mambo ya kutafuta boreholes, mimi najua kwa mfano sio sustainable, kwa sababu wakati wa kiangazi kabisa level ya maji hapa chini huwa inateremuka, na zile boreholes huwa zina pump maji ikiwa kwa level ya juu. Kwa hivyo ndiposa utapata kwamba watu wengi wanasema hasa mwezi wa 8 na mwezi wa 9 borehole yetu haitoi maji. Lakini shida si kwamba ile borehole imeharibika. Shida ni kwamba ile maji imeteremuka zaidi chini ya mahali tumeweka pump. Kwa hivyo mimi naelewa kwamba ili tutatue hiyo shida kabisa ni lazima tuwe na ile tunaita in the basin transfer. Najua kila mtu angependa sana. Nataka nieleze na ungoje nimalize. Ungoje utapata nafasi. Ngoje. Kwa hivyo mimi nina muda wa dakika moja ndio tuingie katika masuala. Hata dakika moja ni kubwa sana. Ningependa kusema kwamba jambo lingine ambalo inaweza fanya tutatue hilo ni ile tunaita in the basin transfer. Tuhakikishe kwamba wakati mto Athi imefurika, maji iko juu zaidi, huo ndio wakati wa kutega hiyo maji, kuileta kwa basin juu na kuirudisha tena. Na hiyo unaweza kuachieve kwa njia ya kuweka either on open canals, ama uweke kwa pipes, ama uweke kwa dams. Ndiposa hii maji wakati tumeipata nyingi kabisa isiwe inateremuka mpaka kwa damu. Lakini hiyo inahitaji teknolojia, inahitaji fedha. Manake mimi nimetembea kwa nchi zingine na nimeona vile wanafanya. I want to comment on the water. When I said the money, sikusema ati pesa ndio. First you need money to do all these things. Na maana yake maji we need to do, there is a short term goal na long term goal. Saa hii tuwezi kusema tutafunga hiyo dam na hakuna mvua, that kind of thing. Tutaingia katika hilo swala. To give water to people now. Nimekusikia, najua kila mmoja ana jambo la kusema kuhusiana na maji. Ningependa tuingie kwa wananchi. Tutaingia, lakini ngoja na sisi tuseme tafadhali. Exactly. Ningependa tuingie kwa wananchi. Boreholes zinachimbwa na kiasi ya 600 maji naenda chini. Mimi hapa kwangu hapa Moe Hills nina buhu ilichimbwa 1952 na yule mzungu alikuwa pale, mpaka leo yatoa maji. Yangu nyumbani kwangu na Maliti, mheshimiwa Maliti hapa najua
imekaa miaka 9 sasa na ninapatia watu maji ya bure na jaenda chini. Ndugu yangu, shida ni kwamba kuhusiana na hilo, lakini mtakuhusu kidogo. Tutaongelelea masuala ya maji, maana najua ni muhimu. Ungeacha nimwambie tu kidogo kaunti hii ya Machakos, lakini kwa sasa mpenzi mtazamaji, utaniruhusu mwanzo tuingie katika Mwananchi na mjadala huu na kupigia moja kwa moja kutoka hoteli ya Semara ambao ni baadhi ya wadhamini wetu, na vile vile kumbuka kwamba unaweza kufuatilia kwa 2247 mitandao ya kijamii @TV47 Kenya pale Facebook. Lakini kwa sasa upande ule wa pili yupo Andrin Kilemi, ambapo tungependa kusikia Mwananchi analipi kuhusiana na swala hili la maji. Kumbuka ni swala ambalo wananchi wanaendelea kutaabika nalo, si upande mmoja bali kaunti hii nzima ya Machakos na maeneo bunge yote 8 ya Machakos. Andrin. Asante sana mwenzangu Elizabeth Mutuko. Bila shaka mtazamaji, iwapo ndio mwanzo unajiunga nasi, tunakujia moja kwa moja kutoka kaunti nambari 16. Hii ni kaunti ya Machakos. Bila shaka mdahalo umenoga na waona pale wagombea wa kiti cha ugavana, kila mmoja akizidi kuvuta ngozi upande wake. Kumbuka tuna takriban siku 25 kabla ya uchaguzi mkuu wa Agosti 9, na swala zima la ukosefu, ukipenda uhaba wa maji, bila shaka umejitokeza hapa katika kaunti hii, na nitakuwa natoa fursa kwa wananchi waliofika hapa labda kuuliza maswali yao kwa viongozi walio pale jukwani kuhusiana na masuala ya maendeleo, masuala ya elimu, masuala ya uhaba wa maji na changamoto chungu nzima ambazo wanapitia. Nitakuwa natoa nafasi kwa mwananchi kunyosha tu mkono. Tuweze kuanzia hapa kwa huyu bingwa. Kumbuka kuanza kwa jina lako, jitambulishe, kisha uliza swali lako. Utakuwa ukitumia kinasa sauti hiki. Thank you so much. I'm Nicodemus Mogizakayo, the Youth President Machakos County. I would wish to direct my first question to Madam Rosmolo. You have said that the drug abuse among the youth is on the rise. I would like to ask you, what have you done before so that you save the same? Number 2, you know that we are churning out more than 35,000 young people in every KCSE being done. Those are young, energetic people who are getting out. I want to know, the three of you, which model are you going to use to make sure that the young people, as they are being churned out in Machakos County, the unemployment rate will not increase, because now it's at 12.2%. How are you going to put them at work? Number 3, in the same way, we understand that most of these people score C- and below. That is up to E. How do we wish you to explain which model are you ready to put in place so that these young people are not going to waste? Kindly. Thank you. Asante sana kwa swali hilo. Nipate swali jingine kwa kunyosha tu mkono. Hapa naona kuna bingwa aliyenyosha mkono. Kumbuka kuanza kwa jina lako. Kiko tayari. Kwa majina naitwa Peter Chalo Kaindi, na mimi ningependa kwanza kufurahia program hii. Inatupatia nafasi ya kuuliza viongozi wetu ni nini hasa watatufanyia wakati watachaguliwa. Asante. Swali la kwanza ni ya Bwana Maliti. Mlipochukua usukani wa kuongoza sehemu na county ya Machakos, mulifanya audit yoyote ya existing water resources ama muliendelea na kazi bila ku make an audit? Because zamani ulikuwa na kitu inaitwa Munyu Dam after 14 force kule chini. Geo surveys were done na mambo mengi ilifanywa, lakini mpaka wa leo hakuna maneno ya Munyu Dam hata kidogo. Sehemu kidogo kama Kadhiani hapa tuko na dam inaitwa Muoni Dam. Tangu ijengwe na kiongozi mmoja, maneno ya hiyo dam inaendelea kudidimia kwa sababu hakuna mtu anaangalia maneno ya kuhakikisha the siltation kwa hiyo dam imeondolewa, because tuko na shida na hiyo dam na ni resource ambayo ingetengemewa na half of that sub county. Na mimi ningetaka kuwauliza ya kwamba wakati tumesema tunataka uongozi, let us be factual. Let us not talk about things that are imaginary. You are an engineer and I have a lot of respect for you, but I think the biggest
question and the biggest issue here is muliingia ofisi and without an audit, mukaanza kazi. I want to believe that the next governor will do better than you have done by undertaking an audit, not just of the resources, even financial resources, and the manner in which this county has been governed. Nimashukuru. Asante sana. Swali hilo limeelekezwa kwake Engineer Francis. Na bila shaka mtazamaji, tunakujia kutoka kwenye mkahawa wa Semara hapa mjini Machakos. Tunazidi kuwashirikisha wakazi walio hapa. Kumbuka ni kaunti iliyo na idadi ya watu takriban milioni 1.4. Nitakuwa natoa nafasi nyingine kwa mkazi mmoja. Kumbuka kwanza kwa jina lako, kisha elekeza swali lako kwa mmoja au wote tu walio pale kuwania kiti cha ugavana. Nashukuru. Swali yangu itamwendea muanianchi wa kiti Bwana Maleti. Jina langu naitwa Sami Muli. Umejaribu kujitetea sana kwamba wewe si gavana. Ningetaka ufafanue ama useme mambo mbili ama tatu ambao litofautiana na mkubwa wako. Swali la pili itamwendea Bwana Mudhama, Senator. One of the biggest resources in Machakos County is land. There's a serious menace of garbage damage, dumping of garbage from Nairobi towards Machakos. Towards Machakos, especially a place called Molinge Scheme, which has reduced the area, which is a very fertile area in terms of the land itself, but it has reduced the area to a very low price land value. What will you do about the garbage disposal from Nairobi? Just to see are you also talking about lack of land, or you are talking about? I'm talking about the disposal of where the garbage should be. Garbage. Thank you. Yeah. Thank you. Shukrani sana. Tupate swali jingine. Naona mkono umenyoshwa hapa. Okay, thank you. My name is Hassan from Mavoko. My question is directed to all the governors here, aspirants. The first question is in regards to, county government has been complaining about lack of funds. So my first question is, what plan do you have in terms of engaging the private sector in carrying out PPP projects? The second question is in regards to employees, county employees. What plan do you have in regards to, effective and efficient service delivery? And also issues of performance contract. What plans do you have so that the residents of Machakos can be able to, get service delivery in a very efficient and effective way? Thank you. Shukrani sana mtazamaji, nitakuwa nachukua maswali mengine mawili kabla ya kumrejeshea usukani mwenzangu Elizabeth Mutuko. Kumbuka tunaangazia masuala ya county nambari 16 ni county ya Machakos, ambayo shughuli moja kuu ya kiuchumi hapa vile vile ni uchimbaji wa madini na biashara, ufugaji na hali kadhalika ukulima. Asante sana. Kwa majina naitwa Moses Banda. Ningependa kuuliza Deputy Governor ambaye kwa kiti kwa sasa mambo ya uchumi, na ningependa kujua hivi. Kwanza, what is the economic growth ya hapa Machakos wakati mlichukua usukani ama wakati uliingia kwa kiti, na kwa sasa hii economic growth iko kiwango gani? Na kwa manifesto yako wewe umepanga kukuza hii economic growth ya Machakos kwa kiwango gani, na ni mbinu gani utatumia ili na kizungu tunaita economic drivers ya kudrive hiyo economy ili iweze kufika kiwango hiyo, ili iweze kutekeleza mambo ya job creation, mambo ya high cost of living, na mambo pia ya kuhusu kukuza kwa biashara. Asante. Shukrani sana. Masuala mazima yanazidi kujitokeza kadri mdahalo unavyozidi kuendelea. Swala zima la kubuni nafasi zaidi za ajira hali kadhalika limeweza kujitokeza hapo. Kumbuka kwanza kwa jina lako bibi. Asante. Kwa majina ni Charles. Mimi ni natoka pande ya Yata Sub County. I have
three issues to all the governors. But first, my first issue is to Deputy Governor Maliti. You have been the Deputy Governor for the last couple of years, and it is evident and very evident that Machakos County has been one of the counties that are riddled with corruption. Now you want to be the governor of Machakos for another term. What specific and tangible governance structures are you planning to put in place to arrest corruption in Machakos County? Secondly, is on the issue of land. Land is a very emotive issue, and in Machakos County, land has been a very critical resource, both to the people of Machakos and also to the country. We have witnessed numerous actions where attempted land grabbing has been done, and I want to direct this to Governor Honorable Senator Mudama. In the past, you have been able to address the issue of land grabbing, and several occasions you have been seen to be very vibrant when it comes to land issues of the people of Machakos. What measures, again, do you intend to put in place to secure the land in Machakos? And finally, on water, the issue of water has come up, and it is a very critical issue of the people of Machakos. We all know about Yatta Dam, and this is to all the governors now. The Yatta Dam, which has largely stalled. What specific attempts are you intending to put in place to ensure that some of these projects that have stalled, which largely some of them were part of the Vision 2030, are revived and work? And not only that, we also have other dams that are still stalled. Thank you. Asante sana kwa maswali hayo. Nitakuwa tukipata kuyarejesha ama kurejelea maswali hayo baada ya dakika moja, lakini kwa sasa wadhamini wetu tutawapisha. Natumai kila mmoja wenu amepata kusikia maswali ambayo yanamhusu na ambayo anastahili kuweza kujibu, na kama vile unaweza kuongezea kutoka kwa maswali haya. Lakini kwa sasa tuchukue mapumziko kidogo, tukikujia moja kwa moja kutoka Semara, kaunti hii ya Machakos, ambayo ni kaunti nambari 16. Usicheze mbali, maana maswali haya yatakuwa yakijibiwa, na vile tutakuwa tukiangazia masuala mengi kuhusiana na uongozi huu wa kaunti ya Machakos. You are watching TV 47, the home of untold stories. Can't live there. Despite being visually impaired, he is a jack of all trades. It is our quest to find answers on how to take care of children with special needs and those with disability. You do not need to see musical notes to understand music, but rather to have your soul feel the vibe. Actually, for us to make a wheelchair, we have to take measurements of the user. After doing my assessment, I get to know the parent. I get to know the heaviness she's carrying. Disability comes at different stages of life. How well do you know what's happening around you? Morning Cafe with heated political debates. Baraza la Siasa. Hiyo kitu azungumzie, angalie hali ya maisha ya watu. Informative health discussions. Business. Farming. Tasty Wednesday.
Fitness Thursday, and Feel Good Friday with amazing DJs, celebs, waimbaji, kuna comedians, alafu kuna wajinga, and music bands every Monday to Friday from 6 a.m. to 9 a.m. Tonight, the court battles we had, the IBC cases we've been having, and I want to repeat myself, we thank God for this big victory, because this to us is like victory already. Mike Sonko officially cleared by IEBC to vie for Mombasa gubernatorial seat. Tarehe 9 mwezi wa 8 mtapangia hawa majamaa waende nyumbani ama watabaki watakwenda nyumbani. Tutawaweka kwa wheelbarrow waende nyumbani. Also tonight, Kenya Kwanza leaders take their campaigns to Narok and Kisii counties. Wale vijana wote ambao wanahangaika hapa hakuna kazi, wangekuwa wanafanya kazi nyingi zaidi. Tukienda pale sisi, maana sisi ndio tulichora hiyo mpango, tutaanza kutekeleza mara moja. As Azimio One Kenya leaders woo Mombasa residents. So he requested me to do the form and give to the friend. Plus, Migori clinical officer now says he forged X-ray forms for a suspect implicated in Sharon Otieno murder case. It's the last stretch of the season, but who will make it all the way? We have better players and a better coach. We can't lose. Despite being visually impaired, he is a jack of all trades. It is our quest to find answers on how to take care of children with special needs and those with disability. You do not need to see musical notes to understand music, but rather to have your soul feel the... Want to know the meaning of a soft life? It's living with ease and accessing quality lifestyle while taking a swim. It's taking care of your body in a 5-star gym while you achieve your fitness goals. It's living in a serene and quiet neighborhood. It's about staying in a place with spacious driveways and ample parking. It's about living in a safe and secure environment. It's about convenient shopping. Soft life is living comfortable in affordable and yet an elegant space. It's everything stylish. Here's to introducing Great Rift Apartments, located at the heart of Nakuru City in Kisulisuli Estate, just a few minutes from the Central Business District. Great Rift Apartments, the hub of soft living. Sonadol Extra imetengenezwa kwa njia spesheli kupambana haraka na maumivu ya kichwa, mwili na hata meno. Sonadol Extra, hakika maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. As we were growing up, we all had the idea of going to the farm, either to plant, to work, or even to help our parents. Well, Kilimo Diaries has taken the initiative to go and get answers about the farm. From crop farming, macadamia is one of the rarest nuts in the world. Animal farming, goose bila maji mahali na swim hutaipata mayai. And even in agribusiness. If you do not care for your seedlings, then it means the result won't be as you expected. Join me, Violet Njaki, as I get to the answers of the soil every Sunday at 6:30 p.m. You are watching TV 47, the home of untold stories.
nikikujia moja kwa moja kutoka kaunti ya 16 na ambayo ni kaunti ya Machakos kuhusiana na masuala ya ugavana. Wawaniaji wote watano wa ugavana tulikuwa tumewalika katika mjadala huu, lakini jinsi ambavyo uonavyo ni kwamba wale ambao wamepata kujitokeza kwa ajili ya kuweza kumweleza mwananchi yale ambayo wanayo kwa ajili ya uongozi huu na vile vile yale watakuwa wakitekeleza endapo watapata nafasi ya ugavana ni wale ambao unawaona hapa kuanzia pale upande wangu wa kushoto, lakini mwisho ni Seneta Johnston Muthama na ambaye ni mwaniaji kwa tiketi ya UDA akiwa hapa kuelezea yale ambayo ataweza kuwatendea wananchi wa kaunti hii ya Machakos. Wa pili ni Bi Rose Mulu ambaye ni wa Liberation Party na ambaye ni mwanamke kati ya wanawake wawili ambao wanawania nafasi hiyo ya ugavana. Wa kwanza alikuwa Wavinya Ndeti, tulimwalika lakini hakuweza kupata nafasi ama kutaka kuhudhuria mjadala huu, na upande huu yupo mwaniaji wa chama cha Chapchap na ambaye ni mhandisi Francis Maliti akiweza kutuelezea yale ya kwake. Lakini tukikwenda mapumzikoni yalikuwepo maswali kuhusiana na mjadala wenyewe na yale ambayo watakuwa wakitekeleza. Kumbuka unafuatilia mjadala huu kwa 22047 mitandao ya kijamii @TV47 Kenya pale Facebook na ukurasa wetu wa Twitter. Ukurasa wangu binafsi ukisalia L_Liza Andrin alikuwa amenielezea kwamba ukurasa wake wa Twitter vile vile ni @AndrinKilemi_ na ambapo unaweza kufuatilia mjadala huu. Kauli yako siku zote huwa anasema kwamba inakubalika, na unafuatilia mjadala huu kutoka hoteli ya Semara ambapo tupo ndani ya ukumbi huu kwa hisani yao na wao kuweza kutupa nafasi kuweza kukupeperushia matangazo haya. Lakini maswali ambayo yalikuwa yameulizwa, ya kwanza, swali la kwanza lilikuwa linamwendea Bi Rose kuhusiana na yale ambayo amefanya awali kuweza kukabiliana na changamoto ya ajira kwa vijana na vile vile kukabiliana na changamoto ya ufisadi. Kwako Bi Rose. Asante sana. Thank you very much. There is a problem of the youth and thank you for the person who asked that question about drugs, youth and the drugs. They are all taking drugs, substance, and majority of them we thought they were the youth, but even the adults are taking it. It's unfortunate because the last 2 months I met them and they are like an area like Matungulu. They are burying 5 of them every month because of committed suicide. The youth are taking drugs, and not only youth, adults, because they have no jobs. They are suffering. They have no money. And the only alternative is to take drugs. Why are they taking? They are numbing their minds. Akili imekuwa imeenda juu, mafikira imeenda juu kwa sababu ya umaskini. Kwa hivyo wakaona the only solution is to calm their minds by taking the substance. Munguka, this Mira, they are taking also Mbangi, they are taking even this traditional blue. They are taking inaitwa Kalubo, that the one, the cheap one. The traditional blue. Yeah, the traditional one. I think the only solution we can give the youth, and not only the youth, the adults, and more so the men of the Machakos are in trouble, majority of them. We are going to create jobs for them. How will I create employment for them? I'm going to devolve the county government resources. That is, money comes to the national government, from the national government to the county government. We collect a revenue collection, we put it together. I'm going to devolve further to the wards. We have 40 wards. I'm going to divide all the resources, all the money, and take to the wards. From the wards, I will make sure that it goes to the location, it goes to the sub-location, it goes to the village, that small area there. So that the tenders, the contracts, I give at the ward level. We have a lot of resources. We have to create jobs for these people. They have no money in the pocket, their parents are suffering. We have to create a way of making them. Endapo pia nilipata hilo swali vizuri, yeah. Yes. Ni kwamba aliuliza awali, yeah. Kama nitasema kwa lugha ya Kimombo, before, what have you done? Ama umefanya nini? What I've done at the moment, I've been giving them civics education. I've engaged people in the field to talk to them and counsel them. I told you last week I was caught at Matunguru North and I met 500 of them and I sat with them and I told them they should not worry because we have got a very short time and they will have jobs. And I was giving them a very good example by taking my deputy who is 25 years old to show them that there is hope
And I've told them 30% of the revenue, of the money in Machakos County, it will go to the youth. So I'm trying to give them hope. Others, they have no food. I've given them food. Others, they are sick. There are some who are sick and they want to go to hospital. I've been helping them. And the other thing is employment. I was asked about employment. Employment, we are going to create employment. How will we do? I said we are going to take tenders and contract to the ward level, and from ward level to the village level. We have got a lot of industries in Machakos. I will talk to the industries because they are all stakeholders of the government we are going to give us. And I told them 70% of the people in Machakos, the youth, must be employed from Machakos County. I went to the EPNZ. The youth, our youth of Machakos County, they are sitting in the street there. 95% they are from other counties. 70% should go to our youth. So I'm going to work with the industries so that they can employ our youth. There is Portland which is closed. Our government, if you give us the power to enter the government, we will buy such industries and create jobs and employ them. I've also told those where there is river sand. I'm a developer by profession. That's what I do, my business. Nairobi, we buy a lorry of sand, 60,000. Here they are telling me they are selling sand, 5 to 10,000 a lorry. I've told them, the men in Machakos, I've told them I'll buy them lorries. I'll take them to the driving school. They will drive those lorries. I'll get orders for them in Nairobi. They will get that money and it will go to their pockets. They don't need to deal with the brokers. They sell direct. Ballast, they can also do ballast. We have a lot of stone in Machakos. Nimekusikia kwa hilo, nilikuwapa wengine muda, lakini bado kuna mtu atakuuliza kwa nini tu. I've got also education. I was asking 3 questions so that I can. Maswali yenyewe nilikuwa hili lingine tunakwenda. Education, I'll just take briefly. I've told people of Machakos from nursery to university, education will be free. Public schools, so that we can encourage. We'll buy uniform for them, we'll buy books for them, we'll give them, we'll start feeding programs so that children can be motivated, because Machakos education has gone down, completely down, and we were ahead, but now we have gone down, and it is possible we can do that for our people to motivate our children. Aliyekuuliza swali hilo ninatumai kwamba amepata kusikia jinsi ambavyo umepambana na changamoto hiyo, lakini tukiingia kwa swali lake Peter Chalo, alimuuliza engineer Francis Maliti hivi, ulipochukua usukani mlifanya audit ya maji ama mlichukua tu blindly na kisha kusonga mbele mkaendelea na serikali? Na endapo mlifanya audit, baadhi ya mabwawa ambayo yamejengwa, mbona yakaachiwa nusu, na wakati huu licha ya kuwa fedha zenyewe ziliingia pale na yafaidi kwa namna yote wananchi wa Machakos? Kama ningeuliza, kwa nini tungesaidia hii swali la kwanza na sisi tuchangie? Tutalisaidia. Ningependa tusaidie maswali mawili. Tumeenda ya pili. Ningependa kuchangia sana hapa mimi. Ungependa kuchangia? Sana hii swali la kwanza la ule kijana pale, maana. Alright, nitakupa muda wa dakika moja kuchangia. Kera sana. Muda wa dakika moja kuchangia. Ndio ameongea mambo ya vijana na kukosa kazi. Jambo la kwanza, vijana kukosa tabia nzuri na kuingia kwenye mihadarati. Hata dada yangu amezungumzia mihadarati peke yake, lakini hakuzungumzia hata mimba ya utotoni, maana ni mojawapo wa mihadarati, kwa sababu wale tunaita wasichana wako katika taabu kubwa sana. Kwa hivyo ingelikuwa ni vizuri kama yule mtu ataingia Machakos, na hiyo ndio akili yangu kama gavana, ni kuhakikisha kwamba nimejenga rehabilitation center, kitengo ambacho watoto wale ambao wanakosa njia watakuwa wanakusanywa na kupeleka pale kuenda kusomeshwa na kupewa mawaidha ambayo itaweza kuwasaidia. Ya pili, nitahakikisha kwamba nimeandika wajuzi na asa wale psychology trained people, wao wanatembea katika shule zetu za secondary na primary kuongea na watoto na kuwafunza kwamba mna nafasi kutoka hapa na kuendelea mbele, ili wakitoka pale akili yao imepanuka. Na nitakuwa nimefanya mambo mawili. Kwanza, nimetafuta kazi kwa wale ambao wana kazi, na tena nimesaidia wale wako pale. Kwa kifupi tu, na sasa hiyo unaweza kujipapanulia wewe mwenyewe na ukaona tutakuwa tunatembea na kuelekea wapi.
Maana kama tutatoa ushauri kwa watoto wasifute na wasitumie mihadarati, wasichana wajitunze, hiyo kwanza tumefaulu. Wale watakuwa wamekosa njia, tunawapeleka kwa rehabilitation center, tunawanyorosha, maana ni kujaribu kusaidia. Ya pili ni mambo ya kazi. Sheria yetu ya nchi yetu ya Kenya inasema kwamba mimi kama investor, nina invest every corner of this country, inaniambia kwamba ikiwa kuna factory hapa Machakos au kuna uwekezaji wowote, ukienda katika kila kampuni unatakiwa upate 80% ya wafanyikazi wa hiyo kampuni au hiyo nduka wanatoka Machakos. 20% ndio inatoka nje. Ukiangalia hapa kwetu tuna zaidi ya factories 500. Hizo ukitumia hiyo katiba yetu na sheria yetu, utaona kwamba tutapunguza ukusaji wa kazi na 40%. Ile 40 inabaki ndio sasa tuwe vizuri nayo. Tutatumia ile mambo tunaleta na Mheshimiwa Ruto yetu ya bottom up, kuwasaidia wale vijana ambao wako chini, tuwapatie mikopo, na wale wengine wako katika biashara ndogo waweze kujimudu na kuendelea mbele. Mikopo ambao haina riba, ni ya serikali na mtu analipa kwa kiasi ya miaka 10. Na mimi naweza hata kusema hata wakishindwa kulipa, dunia ni sawa tu, kwani mkosaji na mwenye kushindwa sio mapenzi yake, huwa inamkuta barabarani. Kwa hivyo hiyo tutasaidia, na hapo tutaunda vijana wetu watoke kwenye mihadarati, tutawasaidia na tutawapatia kazi. Tumekusikia na ninatumai mwenye aliuliza hilo swali amepata kujibiwa. Kabla sijaingia katika swali lako, ungependa kuchangia lolote katika hilo? Nafikiria swala la vijana kukosa ajira ni swala nyeti kabisa nchini Kenya na pia hapa Machakos. Na mimi niko na mpango madhubuti wa kuhakikisha kwamba hao vijana ambao wanatoka kidato cha 4 na pia wale wanatoka colleges, nimewaweka kwa ile program ambao naita Machakos Youth Service, ambao iko model kama ile National Youth Service. Manake ukiangalia wale vijana wanachukuliwa hapa kuingia National Youth Service ni vijana wachache sana wale wanachukuliwa Machakos. Wengi wanabaki katika vitongoji, wengi wanabaki in our villages. Ili kuhakikisha kwamba hawa vijana hawakai tu kwa villages kwa sababu hawajapata kazi, jambo la kwanza nitaunda hiyo Machakos Youth Service ambaye itachukua hao vijana, hata wale wamepata D, wale hawapati nafasi kuenda university ama other colleges, manake ndio wengi, ni waweke kwa ile youth service. Wakishamaliza ile youth service kwa muda kidogo tu, si ile mrefu kama ile ya National Youth, tuseme kwa miezi kama 3 hivi, nitawaweka kwa training ile tunaita kwa training ya short term, ile hawale vijana wataanza kupata what is called as employable skills. The reasons why our youth are not getting employment in the industries is because hawana zile tunaita employable skills. Mtu anaulizwa, wewe unataka kazi hapa kwa hii kampuni, ni kazi gani unaweza kufanya? Ule kijana anasema tu, mimi nilimaliza form 4, nataka tu nifanye kazi. Kazi gani? Hawa vijana tukuwachukua kama vile nchi zingine zimefanya, South Korea, Malaysia, nchi zile zimeendelea hivi juzi tu. Manake mimi nilitembea kule na nikastudy model yao ya training. Hao vijana tukiwaweka kwa mashule ya aina hiyo, watakuwa wanaweza kujifanyia kazi wao wenyewe, ama watafute ajira kutoka kwa kampuni. Manake mtu akona skill either ya welding, ana skill ya painting, ana skill hata ya kunyoa, akona skill ya mambo ya mechanics. Kwa hivyo hapa nchini Kenya shida ambayo tuko nayo ya vijana ni kwa sababu hatujafikiria vizuri. Vijana wakimaliza form 4 tutawafanyia nini? Ndiposa wapate zile skills za kujifanyia kazi ama kuajiriwa. Na huo ndio mpango mimi niko nao wa kuhakikisha hawa nimewachukua. Kwanza ile Machakos Youth Service watapewa ile tunaita core values. Manake swali ambalo unatakiwa ujiulize ni kwa nini hawa vijana wanaingia na kuanza kula hii mihadarati? Ni kwa nini wanakula mkuka? They are missing certain values.
na ukiwapeleka pale kwa ile youth service watapewa hizo core values, na pia wawekwe ile tunaita patriotism. Manake watu wengi sio patriotic in this country. Wajue wewe kama kijana una wajibu gani katika nchi na una wajibu gani kwako wewe mwenyewe na kwa watu wengine. Nikishawafanyia hivyo, nafikiria vijana wengi watatoka, tuwasaidie waanze biashara zao. Kama unataka kuanza biashara ya mechanic, manake sasa umefunzwa kuwa mechanic, unaanza kufanya kazi ya kuna swala ambalo Seneta Mudhama ameelezea wakati akielezea kutatua changamoto hii kuhusiana na swala la ajira, na akasema kwamba vile viwanda ambavyo vipo hapa Machakos ambavyo ni vinahitaji ama factories ambazo zinahitaji kukua zinaajiri watu kutoka eneo hili wa 70% kulingana na katiba, kidogo 80 kulingana na katiba, ni kwamba kufikia sasa zinaajiri tu watu kutoka mataifa kutoka maeneo mengine, na unapata 20% tu ndio imesalia watu kutoka maeneo haya ya Machakos. Ni kitu ambacho mlipambana nacho ama kwanza nataka ukumbuke kwamba hivi viwanda ni private. Ya pili, ni kukumbushe kwamba kupata ajira kwa kampuni wanatafuta mtu ambaye ako qualified. Kwa hivyo utapata kwamba vijana wengi, na mimi nilichukua wengi kupeleka Konza, hapa Konza City ambayo ilikuwa inaanza, nikaambiwa haya Maliti leta vijana. Nikaanza kutafuta vijana, nilikuwa nafikiria wahitaji vijana ambao wana ujuzi. Kufika pale nikaambiwa tupatie mtu ambaye anaweza endesha tingatinga ya kukata barabara. Tupatie mtu ambaye anaweza fanya kazi ya stima. Tupatie mtu ambaye anaweza tengeneza gari. Tupatie mtu ambaye anaweza tengeneza maji. Kwa hivyo utapata kwamba vijana wengi, hata nimekuwa nikiwauliza nikienda kwa mikutano ya kisiasa, na wauliza haya vijana, haya wale ambao mko trained, pengine unaweza fanya kazi ya mechanic, inua mkono. Kwa watu kama 20 umepata mtu. Kwa hivyo ni kweli vijana wa ni lazima. Kwa hivyo ni lazima na nafikiria mtanipea nafasi. Manake nilikuwa nimenyamaza wakati mlikuwa mnaongea. Tunahitaji kwenda mapumziko kidogo. Haya malizia ndio twende mapumziko, tukirejea tuendelee na huo mjadala. Kwa hivyo nataka kusema jambo moja ambalo linafanya hao vijana wasipate kazi ni lack of those skills, lakini pia kuna unskilled jobs, na hizo unskilled jobs huwa zinapeanwa pengine na serikali, na ndiposa uliona serikali ikaanzisha ile mpango kwa vijana ambao according to me is not sustainable at all. Badala ya kuweka hiyo fedha kulipa hao vijana kusafisha miji na kutoa taka kwa miji, tungeweka hiyo fedha kwa colleges, is vocational training colleges, tuwalipie kama fees, waingie pale wasome. Mtu atoke pale kama ana ujuzi wa kupaka rangi. Asante sana kwa hilo. Nitakuwa nikirejea bado kwenu kuhusiana na swala hilo la ajira, lakini kumbuka mjadala huu unakujia moja kwa moja kutoka kaunti ya Machakos, kaunti ya 16, na ambayo tunaendelea kuangazia masuala kuhusiana na uongozi wa kaunti hii, hawa watatu wakiwa wanakimezea kiti cha ugavana wa kaunti hii ya Machakos. Na kumbuka ni hoteli ya Semara, mojawapo ya hoteli za kifahari ambayo inatupa nafasi kuweza kukupeperushia matangazo haya, lakini usicheze mbali, manake mjadala huu